Cuadros, ruidos y viñetas Producciones presenta el podcast de Versión Análoga. Bueno, voy a empezar por presentar a nuestros invitados rápidamente para poderles dar el mayor tiempo posible a las preguntas y respuestas. Recuerden que tenemos hasta las 7 de la tarde, ¿vale? Bueno, con nosotros está Eddie Barros, que es uno de los dibujantes de DC Comics principales, que ha hecho Nightwing y que también les va a poner. Eduardo Rizzo, que también creo que es una super estrella de los cómics, de obviamente muchas series, está trabajando con Brian en muchísimas series de Vértigo y obviamente en Batman, ¿no? Es muy invitado aquí. Tenemos a Brian Azarelo, uno de los invitados también para estrella, sobre todo de Vértigo y de DC New 52, con Wonder Woman, que bueno, nos acompaña y ¿qué más podemos decir de Brian? ¿No? Un escritor super estrella, ¿no? Y Alex Sinclair, que es el colorista, como dice Jorge Tobalín, colorista de cabecera de Jim Lee. ¿Qué les puedo decir? ¿Quién más le colorea a Jim Lee? Nadie, ¿verdad? Entonces, un aplauso para él. Está Joe Staton, que nos acompaña también en esta edición, dibujante obviamente de muchos cosas de Interna Verde, Liga de la Justicia, y actualmente haciendo algunas cosas de historia. Creo que Beauregard no necesita mucha presentación, todos la han de seguir en el Facebook. Ella es una cosplayer que viene desde Australia y bueno, es una cosplayer profesional. Mark Wade, que nos honra con su presencia también aquí en México. De hecho, vino hace unos años a México, pero no en un plan de convención. Y bueno, lo tenemos hoy. No cree que va a tener muchísima gente, pero I was telling them that you don't believe you will have a lot of people in your line. Entonces, bueno, pues nos acompaña también otro de los escritores por estrella de Y bueno, Ellie Pyle, que es la editora asociada de Marvel Comics, que es la que precisamente viene a aplastarlos para revisarles sus portafolios. Pablo Rivera, también otro de los dibujantes super estrellas de Daredevil, de Spider-Man, y que ahorita se está dedicando precisamente a hacer portadas variantes de todo tipo, portadas para todos los títulos desde Superior Spider-Man hasta Daredevil, y muchas cosas de Marvel, Magneto, etcétera. También está acompañando mucho. Joe Rivera, su papá de Paolo, que es el pintador, que de hecho él solo pinta a su hijo, también nos acompaña desde Florida. Me voy a saltar un poco antes de ir con Brian Boland, pero bueno, David Mack, que también otro de los dibujantes de estrella de Marvel Comics, en este caso de lo más reciente que ha hecho de sus portadas de Daredevil y autor de Kabuki. Y finalmente Brian Boland, que es nuestro invitado de honor. Igual no es creo que es de los artistas que no están en introducción. Realmente todos, yo creo que aquí en México, sobre todo por la inundación que hubo de esa historia que hizo tan buena junto con Alan Moore del Joker, de Killing Joke, pues muchos conocemos, estamos familiarizados porque se nos permitió en ese momento leer esa magnífica historia, y obviamente tiene muchos trabajos de muchos tipos y muchas portadas que ha hecho durante su carrera, pero creo que y todos concordamos que es uno de los dibujantes más importantes que existen, ¿no? de cómics así. Y bueno, pues podemos ir iniciando con una sesión de preguntas. Si quieren, podemos ir empezando en orden.
conforme van las filas, primero el lado izquierdo, posteriormente el lado derecho, y obviamente si hay alguien en medio que vaya a hacer preguntas, también les va a poder hacer, que les pediría que mejor presentaran si no tienen cámara o algo, bueno, recuerden 5 preguntas por medio máximo, y bueno, tratar de que las preguntas que hagan, que nos lleven a algo, sobre todo, positivo hacia los invitados, ¿sí? Positivo también hacia lo que piensan ellos, a lo mejor de México, o lo que piensan de nosotros como evento y de ustedes como medios, ¿sí? Que sepan que obviamente hay un gran conocimiento de los medios especializados que nos visitan hoy y tal vez algunos que no están tan especializados, pero probablemente vienen con el afán de poder hacerle publicidad al evento en primera instancia, de poder conocer a los invitados también de primera instancia, y bueno, de ser lo más inteligente posible sus preguntas. Empezamos por allá. ¿Quién va a estar? ¿Tú vas a estar? ¿Cuál es tu nombre? Vicente. ¿Vicente? ¿Qué medio eres? Soy de Marzo. Ok. Bueno, pues adelante. Si vas a hacer la pregunta, la puedes hacer en inglés y después vamos Adrián nos va a traducir, o viceversa, si la quieres en español, él la va a traducir para ellos, dependiendo del artista que sea, y ya vamos a responderla en español para que nosotros todos nos interese. Antes que nada, bienvenidos, welcome to Mexico. La pregunta es para Mark White. ¿Cómo se siente regresar a México? ¿Qué nuevos proyectos por parte de este año? Ahora que regresaste a Marzo. So, with looking, how does it feel going back to Mexico, and which are your new projects that you are going to bring to Los? Well, it feels terrific. I think any day that I can climb 2 pyramids, really, it's a rare day, and it's a good day. But no, it's terrific because the fans here have always been extraordinarily effusive in their praise. They really like comics in a way that some other American audiences, conventions are sort of diversified in all of their interests, but here it really is a comic convention, which I really appreciate. We're here to talk about Daredevil, we're here to talk about some of the new Hulk stuff, and of course I'm always here to talk about ThrillVent, which is my digital comics platform. And I'm here to talk about my participation in something called the Super MOOC, which is an online learning course. It's set up by Professor Kristen Blanche out of Indiana. So a bunch of different things. As everybody knows, you put a microphone in front of me, I will hang on to it until your ears bleed. So I will relinquish the... Bueno, dijo que estaba muy emocionado de venir, que siempre que pueda escalar 2 pirámides en un solo día, para él es un excelente día, que está muy emocionado, que considera que I would have, if I thought, soundbite. También mencionó que los fanáticos aquí de México son bastante diferentes a los fanáticos de Estados Unidos, que en Estados Unidos están más diversificados y que aquí son muchísimo más efusivos en su trato con los artistas, que viene a hablar de sus proyectos de Daredevil, de Hawkeye, de sus cómics digitales, también a presentar un curso en línea que está dando y que, bueno, que le gusta bastante hablar, y creo que de eso nos dimos cuenta. You got the pyramid joke, which that's what threw me. I'm sorry. Sobre esto, para el mes. Pero hay preguntas al señor Mark Wade, un poquito más específica. I will do it in English. He's looking at a very specific, a more specific question. Now the forehead of Daredevil, going to San Francisco. Yeah. This is a thing that nobody has seen, a generation hasn't seen in a long time. True. Actually, it was just a year or something like that. What are you going to do with the forehead on San Francisco? And
Leo says it's, you're doing the role model. Usually, they're never role models. I had the chance to talk with many artists, and the way that the artists work, come. You are also familiar with the fruit dance, all the program things, but how different is to do in this case and think comics for Marzo? Because all these guys you think that have comicsology, it's kind of weird. Actually, one of the things it's lovely about the infinite comics. It looks to me like a flipping page. Now it's like a flipping page. But how, as a writer, changes the way you write scripts for a digital comic? And that's it. I can go forever. I think you mentioned that. Bueno, la pregunta fue... La pregunta fue bastante larga. Preguntaba que es la primera vez para una generación donde Dieron se encuentra en San Francisco, entonces qué novedades nos iba a traer esto. Y bueno, también la pregunta más específica fue al respecto de los cómics digitales y qué diferencia hay trabajar en esta nueva plataforma de Marvel como Infinity Comics, que no solamente son un proyecto en el cual uno va pasando las páginas, sino que tiene toda una organización para que uno pueda tener una experiencia diferente en el cómic digital que en el cómic físico. I forgot the question. First off, as far as Daredevil in San Francisco goes, imagine moving from Mexico City to Paris, France. It's very much the same. Being such a part of a city that you've grown up in, that you know intimately, moving to a different, such different landscape is going to present enormous problems and handicaps for him. Go. Bueno, dice que podemos imaginarnos que este cambio a San Francisco sería como si nosotros nos mudáramos del Distrito Federal a París. Imaginemos que es un cambio radical de una ciudad que conocíamos completamente a una que simplemente no conocemos, que esto va a traer bastantes problemas, pero que también va a traer bastantes nuevas ayudas para el personaje y algunas otras cuestiones que no había descubierto. And as far as the digital goes, I think the biggest shift that a writer has to take into account, which is a very good thing, is that you were able to surprise your readers a lot more often. When I'm writing a comic, the only place I can surprise you as a reader is in the upper left-hand corner of the, you turn the page, and I can surprise you when you turn the page, but your peripheral vision takes in everything else. But with a digital comic, every swipe of the screen can be a completely different effect and a completely different surprise. Bueno, dice que la diferencia del cómic normal al cómic digital es que en el cómic digital se puede sorprender en cada uno de los cuadros, a diferencia del cómic tradicional, en el cual el único lugar donde te puede sorprender es en la parte superior izquierda del cómic, que todo lo demás uno ya lo puede ver gracias a la visión periférica que tiene. Entonces que es una gran herramienta porque le permite sorprendernos cuadro tras cuadro y no nada más en una sección específica del cómic. I'll make this question in English so everyone can listen to it, but Alex Incur is the second time that he's visiting us, and I wanted to ask him what the differences he is noticing between the first time he was at La Mole and this time. Bueno, me estaba preguntando que cuáles eran las diferencias de la primera vez que visitó La Mole a ahora, que era la pregunta que ya había hecho anteriormente. Bueno, la principal es el tamaño
de la convención. Los invitados, creo que es el doble de los que estuvieron aquí cuando vine la primera vez. Y aparte de eso, el local. Lo que sigue igual es la forma en que nos trata la gente que está encargada de la mole. Estoy emocionado a ver a los fans, porque fue una de las experiencias de las mejores que he tenido en cualquier convención. Can you answer all questions now? Gracias, Raúl Rodríguez, de Comiquero, el niño rata. This question is actually for Eli. The main theme of the Mode Comic Con this year is women in comics. Anyway, in your experience, what is your perception in the U.S. about this theme in particular? Bueno, estaba preguntando que el tema de esta edición de la mole es la mujer en los cómics y quería preguntarle cuál era la percepción que tiene respecto de esta cuestión en Estados Unidos. ¿Cómo ve la mujer en los cómics para el público norteamericano? It has never been a better time to be a woman in comics, whether that's an editor or a character or a creator. We are making a concerted effort to find those voices and represent them as much as possible. At Marvel, we've had several new launches in the past couple months and upcoming Black Widow, which I edit, Ms. Marvel, which if you guys haven't checked it out, is a really great book. Captain Marvel, Alexa is going to be coming out next month, I believe. So we have lots of strong characters, and I believe all of those books I just listed are also edited by women. So it's a good time, but there's always more we can do. Bueno, dice que no ha existido el mejor tiempo para ser mujer y estar en los cómics, que actualmente Marvel ha comenzado a editar más historias de mujeres, como Black Widow, que es la historia que ella está editando, Miss Marvel, Captain Marvel, tiene el cómic de Electra, pero además dice que hay un intento por no nada más hacer los cómics de las mujeres, sino poder encontrar la voz que deben de ofrecer estos personajes. Y también algo que le parece sorprendente es que al parecer todos estos cómics de mujeres son también editados por mujeres, ¿no? Lo cual es bastante importante para generar una nueva visión al respecto. I forgot She-Hulk, also edited by a woman, and both of the Captain Marvel and Ms. Marvel books are also written by women. Bueno, había olvidado decir que también She-Hulk está editado por una mujer y que Captain Marvel y Miss Marvel también están escritos por una mujer. Thank you. Alfredo Rodríguez, Carly, de Artistas Internacionales. Just a question. Let's go back to Mr. Wade. Okay. Regarding your platform, Freeland, and the fact that it's a webcomic service, and it's free. My question goes into parts. First thing is, how do you make it a profitable business with a webcomic like that? That's the one. Good one, okay. And the second one, I know when I heard that you have drawn a brick and mortar store. How do you see the future in comics in that regard? I mean, will the paper comics are going to disappear according to your view, or are we going to have a mix between them? I don't know. Thank you. No. Well, first off, I will let you know. Yeah, go ahead. To give you a chance to think of it. Traduzcan las preguntas. Yo sugeriría que nos hacemos las traducciones para agilizar eso. No sé si sea necesario. Yo me voy a preguntar si hay algún medio que no hable inglés. Pero síguete, yo nada más haces mi pregunta en inglés, síguete, no hay problema. Entonces, ya terminó la... Sí, traduce para que todos... Ok. Bueno, la primera pregunta era
que teniendo una plataforma digital, ¿cómo podía encontrar una plataforma digital que además era gratis? ¿Cómo podía generar ganancias en una plataforma como esta? Y la segunda pregunta era que, bueno, él sabe que tiene una tienda de cómics, y ¿cómo ve el futuro para los cómics? ¿Si van a desaparecer los cómics físicos? ¿Si van a ser reemplazados por digitales? ¿Va a ser una mezcla? ¿O cómo él ve lo que viene para el mundo del cómic? Making a free webcomics portal profitable is much more difficult than I ever dreamed it would be. You would think that with the words free and profitable both in the same sentence, it would be obvious that this would be difficult. But the challenge has been to create a connection directly with the fans and with the readers, where we allow them to purchase downloads on the site for things they like. We steer them to purchase through Comixology or through other platforms. If they like what they see, we encourage them to help us do more by contributing to it. I'll let you know how that works. The next time you see me, I may be wearing a barrel. But don't get there. Bueno, Wade responde que ve una plataforma que sea gratis y que tenga la palabra gratis y que pueda existir la palabra ganancia es bastante difícil, que el reto ha sido bastante grande porque tiene que formar cierta cohesión con los sectores de cómics, porque es muy importante que el trabajo que hagas tenga la capacidad de alentarlos para comprar en otras plataformas como lo es en Comixology, para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo. Entonces la cuestión es bastante difícil. Dice que se podrá responder esa pregunta la próxima vez que venga, que probablemente sea bastante pobre, ¿no? Así que va a venir vestido con un barril. Secondly, buying a brick and mortar alter ego comics in Indiana with my partner Christy Blanche. Christy, stand up and say hello. And our other partner Jason. It has been an education. I never tried to frame the controversy as digital versus print. It should be, and always has been, digital and print, and how can the two survive and help each other thrive. Being in digital, I had my foot firmly in one camp, obviously, but I realized that if I was really going to have some skin in the game, if you will, I should have a foot in both camps. So what this allows me to do is produce the material on a digital front, but use what comic stores do that digital can't do as well, which is create a sense of community, which is to be sort of hand-picked caretakers. As you know, I know this is a long answer. You want me to break now? Yeah. As you know, the signal-to-noise ratio on the internet is gargantuan. And even having the best work out there, you have to fight so hard for attention. Comic stores, good comic shops, are very good caretakers and sort of custodians and gatekeepers, if you will, in a way of inviting their readers. If you like this, try this. If you enjoy this TV show or this movie, try this comic. And that is something, that is creating a personal connection that digital has. The impersonality of digital makes it very difficult to do. Bueno, responde que él no ha visto esto como una cuestión en la que sea cómic digital en contra del cómic físico. Sin embargo, él ha tratado de apostar por los dos. Él considera que tiene que ser cómic digital y cómic físico. Dice que ha apostado por los dos en caso de que alguno no funcione, él pueda estar en cualquiera de los dos lados, ¿no? También dice que considera que las tiendas de cómics
fungen un papel muy importante entre los fans, que lo que permite es hacer una cohesión social y generar una comunidad alrededor del cómic, que también las buenas tiendas de cómics invitan a los lectores a descubrir nuevas historias, ya sea porque sea una recomendación a través de series, de otros libros, de alguna película. Entonces él considera que una buena tienda de cómics ofrece cosas que los medios digitales no pueden ofrecer y que son bastante importantes para la industria, que en este sentido actúan como guardianes del contenido que ellos están generando, porque con el internet y todo esto hay demasiado material, y entonces son un lugar bastante atractivo como para invitar a las personas a que continúen leyendo. Miguel Rodríguez de UNAM. My question is for Mr. Poland. During the 80s, many British artists and writers made a very great contribution to the American comic book. My question is, how do you perceive the American comic industry from the 80s compared to nowadays? And if you can perceive elements that were made in the 80s that are still nowadays? This is a very disappointing answer. I'm afraid I haven't seen comics for the last 20 to 25 years. I don't live near a comic store, and I don't have any comics delivered to my house, so I don't know what they're like at all. Bueno, la pregunta fue que él trabajó en los 80 y que durante los 80 bastantes personas inglesas estuvieron trabajando en el comic book americano, y la pregunta fue cómo veía el cómic americano en comparación a los 80. Y bueno, la respuesta fue que él desde hace 20, 25 años no lee los cómics, entonces no puede compararlos porque no tiene ninguna tienda de cómics cercana a su casa, o porque no tiene un servicio donde se los envíen a casa, entonces no puede responder esa pregunta. You have the internet. I know you have the internet. I don't read comics online. I assume that's what you publish. Or, I take no umbrage. Can I add something? There is a book of mine called Bolland Strips, which is available for what is it called? iPad, which I'm afraid I haven't even seen because I got an iPad 1 here, and it's not compatible with the book that I published. So I haven't even seen my own book. I must get one. El señor Bond comenta que él no lee cómics digitales y que inclusive tiene un libro publicado de manera digital, pero que él no lo ha leído porque solamente tiene una iPad 1 y no es compatible con el libro que publicó, entonces no ha podido leerlo. Buenas tardes, soy David Peñaflor, de Gamorrean Site, sitio especializado en noticias de Star Wars en español. La pregunta para el señor, son dos preguntas, la primera para el señor Ryan Boland. En algún momento, previo a la broma mortal, él hacía las ilustraciones para los instructivos de los juguetes en Inglaterra, para la marca Party Toys. Si nos puede hacer algún comentario con respecto a eso. So, he says that before you worked on Killing Joke, you used to do the instructions on some Star Wars toys. So, the Party Toys. So if you could tell us about that work. Well, not a very short story, I'm afraid. When I first started my career in 1975, actually, in 1977 I started working on 2000 AD, which was a British comic, and I had an agent who was getting me various kinds of work as well as the comic book work, including advertising work. And this was just one of many advertising jobs I did in 1977. And, I didn't know that Star Wars was going to be a big deal. It was just more toys that I had to draw. Bueno, responde que en el 75 que comenzó más o menos
su carrera. Él trabajaba en 2000 AD, pero que también trabajaba para muchas otras empresas de publicidad, que en su momento cuando él dibujó los juguetes, él nunca pensó que Star Wars fuera a ser algo tan grande, que en su momento solamente pensó que era un juguete más. I still have some of the toys, actually, because they gave me the toys to draw, and I've got them in a box somewhere. I hope they're worth a lot of money. If I can find them. Bueno, dice que inclusive todavía tiene algunos de los juguetes porque se los daban para que los pudiera dibujar, que los tiene en una caja en algún lado, que espera que ahora valgan mucho y espera poder encontrarlos. Do you have any of the drawings? No, I don't. Well, back in those days, I was sort of getting rid of drawings very quickly, and I really don't remember who bought them, but I don't have any more. I don't think. Maybe I do. I'll have a look. Y la siguiente pregunta es para el señor Marzo, la señorita Eli, y quien se sienta libre, que se sienta puede usted de contestarla. Los cómics de Star Wars regresan el año que viene a Marvel Comics, después de haber estado muchos años en Dark Horse. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a hacer Marvel para... Bueno, los fans de Star Wars son algo especial, tienen que buscar hacer algo para que no protesten, ¿no? Son como reacios al cambio. El señor Marvel, ¿qué haría él si en él estuviera a hacer los cómics de Marvel, de Star Wars muy atractivos de Marvel? Y también quisiera contestar esto, quien quisiera trabajar en Marvel, con los cómics de Star Wars, la gente está en Marvel. Gracias. Sí, bueno, esta pregunta fue específica para Will y Alan, pero dice que también cualquiera de la mesa que... ¿Por qué no le traduces? I'm sorry. I also want to well, the question was for you, for Mr. Wade, and also for everyone on the table that feels free to answer the question. As you know, Marvel just recovered the Star Wars comic book. So, what would you do to make interesting comic books? Because the Star Wars fans are really, really hard fans. So they get mad with lots of things. Which would be your idea on how you write it or do it so the Star Wars fans feel happy about Marvel having the Star Wars comic book? I think it's paid. Actually, I'm not sure I can answer that question. You can't just give out ideas for free. Yeah, and anyone wants to speak more theoretically, then I think I can. I honestly don't know what I'm allowed to talk about or not, and I know very little about what, but I don't want to start throwing. I would make Han Solo and Princess Leia brothers. I wrote Recent Superheroes twice, so I know all about rabid, angry fans. Trust me, there's nothing compared. But, oh man, I mean, to do a Han Solo comic, I bet we could find a way to make you happy. That's just sure thing, there's no announcement. I'm just purely conjecture. No? Who else would? Is there anybody else on the panel who would like to play in the Star Wars universe? So just think that actually could be in the back. Bueno, primero, él respondió que no sabe en el contrato qué tanto puede hablar al respecto, entonces no va a hablar, pero que además de todo no tiene mucha información. Después, respondió que yo creo que lo que él haría sería un cómic de Han Solo, que no hay forma que un cómic de Han Solo no venga, un cómic de Han Solo haría feliz a todos.
Y por último, Paolo respondió que haría a Han Solo y a Leia hermanos. I will back up what Mark said, though. I was on, the staff that helped kill Peter Parker. We're not afraid of angry fans. No. I mean, for like a couple weeks. Yeah. When I die, I'm going to die a Marvel comic death. Come back in a few issues. Different costume. Can we use that for radio? It's the same costume, and it was more than a few issues. It's like the all-new, all-different David Mack. I like that. And if you ever get news on how your work is doing outside the U.S. Bueno, pregunta a todos, ¿cuáles son sus primeras impresiones al ser invitados a un evento en México? Y también si en Estados Unidos tienen información de su trabajo fuera de Estados Unidos. No one else is done. I was very excited. I always love a chance to go to conventions and meet fans. I was particularly excited to come to this convention because Dan Slott came previously and told me wonderful things about you guys. So I was very excited for that. And to get to meet several of the artists that I work with who I haven't met in person before is always cool. Fine. I said yes. Who's yes? From Joe, what was your? I think you had me a card and said, how would you like to do a show in Mexico? And I said, cool. So far, that seems like the appropriate reaction. Thank you. One of the great things about this job is that it's enabled a lot of us to travel the world. And I'm never sitting around because to go someplace new. I'll stay no to San Diego until I die. Well, I was going to say that I think Facebook has really enabled us to know that people know who we are. Because you can talk to anyone around the world at any time. You get that on your iPad once, too, right? He knows computer. It's okay. MySpace on the iPad. You should see a MySpace page. I'm sorry. I think we're all really grateful to be here. I met Elias in London a year ago. He came to my table in London at a convention there and asked me about it. So I was super grateful to have the opportunity to come here. Did I meet you in London too? Yeah. That's right. Do you just like roam the world convention to convention handing out cards every year? There's a show. Giving out cards in New York and London and I do a lot of shows. I do San Diego, New York, Chicago, London. I try to go to the shows that have a lot of stars. And so, I have found you in those shows. What are your favorite shows? I think New York Comic Con is one of the conventions that are going to comics and not moving like San Diego to other stuff. And I think that's cool, and that's the school we are following. That's the path we are following, the New York Comic Con, to become a New York Comic Con.
Do you want to sum that up and then I'll tackle the second part of the question? Actually, Eddie Barrow just wants to. Bem, essa é a minha primeira vez aqui no México e eu tenho uma expectativa muito boa com relação ao evento de vocês aqui. Né? É a segunda vez que você me convida, né? Para estar aqui, e o ano passado não deu para vir, agora esse ano realmente não tive como recusar o convite do evento. Então tenho uma expectativa muito grande, porque muitas pessoas daqui do México, da cidade do México, entram em contato comigo através do Facebook, né? Falando que é um evento bom e seria ótimo estar aqui com todos vocês. Hola, y que está muy emocionado por estar primera vez en México y que lo puso el año pasado, que no pudo venir. Pues este año sí vino porque él había visitado los premios a Eri y no se pudo venir. Y también está emocionado porque si va a vivir en Facebook, bueno, sus fans en Facebook, dice que son de México y le quieren ver. Y está muy emocionado por venir y quiere ver cómo son los fans de México. So now I'm going to translate for you guys. As Barbara said, that he's really excited coming here to Mexico, and also he could know from Facebook or from his Facebook friends Mexico City, and that makes him want to come here. So he is really excited about being in the city and being in the convention. He also thinks that with Mexican fans are pretty good. Bueno, ahora voy a responder voy a traducir la respuesta que habían dado de manera resumida porque fue un poco larga. En general todos están bastante emocionados de venir a la Ciudad de México. Brian Paredo dice que siempre es un placer ir a un lugar nuevo, que él nunca le dice que no a un lugar nuevo, que gracias a Facebook es una manera en la que pueden todos conocer qué es lo que está sucediendo en las otras convenciones y tener comunicación al respecto de lo que sucede y poder animarse a venir. En general les gusta hacer los eventos porque dicen que este trabajo es el único donde pues básicamente te pagan por viajar por el mundo y que pues nadie le puede decir que no a él. ¿Alguna pregunta? Valentina Actividad de la Covacha.net. Mi pregunta es para Eduardo Rizzo. No sé qué tan informado estás acerca de que tu trabajo aquí lo conocen los fans que compran en inglés. De hecho, tienes muchos fans que compran en inglés y que sí les gusta. Pero el gran mercado mexicano no ha visto tu trabajo. 100 bandas se publican hasta el próximo mes aquí en México. Y el arco que hicieron para Batman, Broken City, jamás se publicó aquí. ¿Qué es lo que esperas tú? Bueno, ¿qué esperas tú de los fans mexicanos que no te conocen tanto? Casi estoy agradecido porque no me van a odiar. Así que voy a tener que volver el año que viene, cuando esté ya publicado el trabajo. No, simplemente, a ver, debo ser el único latinoamericano junto con Eddie Barros. Me sorprende un poco que se hable tanto del cómic americano y no se habla de otros cómics, del europeo, y no sé si se conoce tanto como el americano. No llega. En particular, nosotros desde allá procuramos no solo tener el cómic americano, sino también el cómic europeo. Algo se ha perdido, pero este tipo de eventos para nosotros es muy importante. No solo como artista lo digo, sino porque me gusta y creo que todos colaboramos un poco en que esto siga adelante. Para nosotros, para mí, desde el sur, vemos siempre este tipo de eventos solamente instalados en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en este momento se están haciendo, no solo aquí en México, sino en el resto de Latinoamérica. Entonces, a mí me invitan, yo voy porque necesito apoyarlo y porque necesito que algún día, desde aquí, vayan hacia allá también. Es un movimiento casi necesario para que esto siga girando y todos sigamos felices, de alguna manera. No basta traducir para
the question was, how do you feel about the comic book? Well, if they asked him what he was expecting for the fans, because he is not quite known in Mexico, except for the buyers that buy American comics, because here in Mexico his work hasn't been translated, and it's going to be translated like in a month. And he answered that he is really excited about it because they aren't going to hate him. So he will come back to see what happens after his work is published. And also he tries to do this type of convention because he, for example, in this convention, he and Pablo are the only Latin Americans, and he says that here in Mexico we don't buy a lot. We are not familiar with European comics or with Latin American comics. So he thinks that going to this convention and also going to the American convention helps to create a bond and a circle between all the developers, so the Latin Americans could arrive to U.S., but also so the U.S. comic book writers, editors, colorists, etc., could go to Latin America and to make more to be better known, and that would help to the comic industry to grow. Por aquí si quieres decir. Okay, this question is for the beautiful Eve. Which characters or gender do you prefer to use in your cosplay? And what are the things that you like most in the way that we, the fans, treat you? The things I like most. Well, can I answer that? The things I like most, especially with Mexican fans, because I've had more Mexican fans than fans from my own country since I first started cosplaying. Because they're so warm and so encouraging for you to sort of put your own spin on everything. You'll find a lot of fans, like in the US, especially in the US, hate it when you change the design. They hate any sort of gender bend or anything like that, which is what I like to do. Characters that I like the most? I love doing anything that reminds me of my childhood, like really nostalgic stuff. So this weekend I brought Velma from Scooby-Doo. Yeah, and a couple of other sort of really cheeky nostalgic things to me. So I've got the town and I've got Poison Ivy. One more. Where did you get the idea of Poison Ivy funny girl? Well, we can figure it out. I was making the Bruce Tim Poison Ivy and I ran out of time. Bueno, la pregunta fue para Ivy, porque te preguntaba por qué nadie había hecho una pregunta si es tan bella, y me la preguntó, al momento de hacer el cosplay, ¿qué tipo de cosplay le gusta hacer en cuanto al género? Y también, ¿cuáles son sus personajes favoritos? A lo que respondió que en general le gusta hacer cosplay, pero que en Estados Unidos a la mayoría de los fans les molesta bastante que cambien el diseño, que inclusive ella tiene que venir a México, le emociona mucho porque tiene más fans mexicanos que nacionales, entonces que eso la emociona mucho, que los personajes que más le gustan son los que le recuerdan a su infancia, porque es bastante nostálgica al respecto. Por ejemplo, va a traer a Vilma y a algunos otros personajes, también va a traer a Poison Ivy. Y bueno, después la siguiente pregunta fue cómo se le ocurrió hacer un Pony Poison Ivy, a lo que respondió que estaba haciendo el traje y se quedó sin tiempo, pero bueno, de todos modos eso es muy buen cosplay.
Well, I have two questions. I have one question for you. We heard you told us about how sometimes fans get upset when you change their beloved characters. But what about artists? I've recently seen on Tumblr how cosplayers talk a lot about how artists get upset with how cosplayers play or portray those characters. What do you have to say for them? You have the right to. My answer would be suck it up. Artist gets upset. I've never had an artist get upset to me personally, but maybe not just to my face. A lot of what I do is working with the games industry, and you'll find that creative directors and artists in games love innovation. So recently I did Edward Kenway's diving suit from Assassin's Creed Black Flag, except then we go, and he doesn't wear a shirt. So I had to sort of make up this whole other design, completely different. In the end it was sort of unrecognizable. But the team from the game loved it, so I've never really had that experience before. Sorry. That's cool. I'd be glad to have this skill. If a fan is going to put that much effort into paying tribute to your work, I don't understand why you would get mad. And the other question is for Marzo. You just told us all the things you're doing with digital comics, whole Daredevil, and these two characters are going through some hard times, dealing with depression and some twisted stress. Yeah. That's a hell lot of writing. How do you do it? How do you your mind? You? Haven't you heard him? Shall I go, or do you want to take this? Bueno, la primera pregunta para ahí fue si le había topado con que, bueno, además de los fans que a veces se enojan cuando hay cambios en los personajes, también ha encontrado en internet que hay artistas que se enojan cuando cambian a un personaje. En lo personal, Vic respondió que ella nunca había tenido esa experiencia, que ella trabaja mucho con personajes de videojuegos y que a las personas encargadas de los videojuegos les gusta mucho la innovación, que apenas esto sucedió con un traje de Assassin's Creed, que cuando lo estaba haciendo tuvo que modificarlo y que al final a los editores les gustó mucho, que ella no entiende por qué si alguien está haciendo un tributo a los personajes que crean, ¿por qué tendrían que enojarse? Wade respondió de una forma que se aguante, la traducción más aceptable, más propicia para el público. All right, I'll answer this one seriously. Whether you're writing characters of your own invention, or whether you're writing characters that existed before you, I find that you have to write them very much from the inside out. That you have to find the things in them, however slight, that you personally, as a writer, can relate to, as a creator, that you can plug into some sort of commonality, or else it's just a puppet and it has no, that your own personal voice won't come to that character. I especially like writing characters that have these sort of life challenges, like with Daredevil and what I perceive to be his depression, which is clearly this guy is dealing with depression issues, or things that Bruce Banner deals with his identity issues and so forth. I have to look. It is not always a pretty thing to do, but I have to look under those rocks and in my own upbringing, in my own life, and see what I can connect to. And what I mostly connect to is I admire those who whether they're real people or comic book superheroes, that have these challenges
And instead of succumbing to them, and instead of just wallowing in despair, instead of being content with their put-upon victim status, then instead they make a conscious decision to try to make their lives better, to try to overcome the things that the drama around them, or to make them, the things that beat them down every day. I think that is a very heroic thing for anyone to do. And it's more heroic to me, and it's more relatable to me than the heroism of catching a flying jumbo jet or saving a baby from a burning building. Those are things that are very visual, but they're not things that I can plug into. I know that's a really long answer, but does this sort of answer the question at all? You have to write the inside out, and you have to feel what those characters feel. And it is not always pleasant. Bueno, la pregunta fue que Juan que nos había hablado de su trabajo, pero que está trabajando con hobbies en Bangladesh, y bueno, su historia es bastante difícil. Le preguntó cómo no ha perdido la cabeza haciendo este trabajo y qué tan difícil es hacerlo, cómo logra poder hacer este trabajo tan complicado, a lo que respondió que él necesita tener una conexión con el personaje, pero una conexión desde adentro, no el personaje en su superficie, sino una cuestión interior con la que él pueda conectar, que él en general, ya sean personas reales o superhéroes, les gusta conectarse con las personas que tienen que enfrentar una situación difícil y que salen adelante de ella en lugar de hundirse en la situación y limitarse. Entonces, más o menos lo que dice es que este tipo de personajes, con Bangladesh, que para él considera que está deprimido y con Louis Banner tiene el problema de las dos personalidades, en verdad son historias que desde adentro se pueden contar mejor que si simplemente salvaran a un bebé en un edificio en llamas, o que evitaran un cohete, ¿no? Pues dice que estas historias sí venden, pero que están muy por encima, que si lo hace de esta manera solamente son marionetas de un escritor, y entonces no tienen esa voz personal que le puede dar un escritor y que debe de tener un cómic, ¿no? Entonces él dice que la respuesta para poder escribir estos cómics es que debe de tener una conexión con él, para que esto pueda ser un buen trabajo y pueda conectar con él y con las personas. I am so sorry, because even when you talk, I just hear calendar pages flying by and spinning clocks and stuff. I realize that was an incredibly long answer. I apologize. So, don't worry. You could translate? Speaking de elegir first for Mr. Rafael. Comic GoPro camera for a different touch. Comics in society are still relevant in your opinion? I mean, the movies have made these characters more well known and have become popular, but in the comic book industry, how would you think why comic books still matter? Obviously, you have tremendous comic books like For Tomorrow and Wonder Woman, obviously. So why comic books matters now? This is going to be good. Should I lie or tell the truth? What do you know about superheroes, Ryan? Go ahead. You're in another country, doesn't count. Yeah. I think we're still telling the important stories about superheroes, more so than the films are. You know, the films take what we've done and sort of homogenize it. They go for a much wider audience than we have to, because we don't. You know, I can tell a story about Superman going to see a priest, and then it shows up in the movie, and I get a nice royalty check for that. But that's still something that was so integral to
that story for tomorrow. It's just a blip on that in that film. But so Superman having a crisis of faith is something I can tell for a year in a comic book. You can't tell that in that film. If you guys won't see it. Bueno, la pregunta fue que con la industria del cine está yendo los cómics a la misma, si los cómics todavía importaban, si las historias que cuentan en los cómics todavía importan. A lo que Brian respondió que es un público diferente al que está dirigida a las películas, que cuentan las historias de otra manera y para un público más amplio que el de los lectores de cómics. El ejemplo que puso es con Superman, que Superman ha tenido una crisis de identidad, va y habla con un sacerdote. Sin embargo, en el cómic igual eso no tendría mucho sentido, y esta misma experiencia él la puede explotar por un año, y puede contar por todo un año esta crisis de identidad, cosa que en una película no puede ser contada, y además no alcanza el tiempo y no vende la idea. Entonces los cómics todavía importan porque cuentan historias diferentes a las que cuentan las películas. Thank you very much. Now, Mr. Wade. I don't mind. I feel bad for the other people that are listening to talk. Yeah, I will make it brief, but okay. Kingdom Come is obviously such a huge comic book. So after all these years, how do you feel about the story, and what do you think matters so much, especially now that it's considered a classic and a milestone in comic book history? Wow, there's no good way to answer that. All right. I am, first off, all credit to Alex Ross. I mean, that Alex's basic nugget of an idea. Alex did all the heavy lifting in terms of 18 months worth of illustrations. Beautiful, beautiful looking book. And if that had been written and drawn by just some guy with a pencil that you never heard of again, I don't think it would have made a blip on the radar. So, it is one of my favorite things I've written. I think that looking back on it, it lacks humor, so there's a real sort of self-important sense of gravitas to it that makes me a little wincy sometimes. But I am excited that people still read this, and I'm flattered that people think that it still is something that they care about. I can quote it. Good, thank you. Thank you. Every time I go to a convention, I think I must have finally signed every copy that there is, and apparently not. So. Bueno, la pregunta fue, siendo Kingdom Come uno de los cómics más importantes y considerado una piedra angular en la industria del cómic, ¿cómo se siente al respecto de su trabajo? A lo cual respondió que, bueno, en primera instancia, la mayor parte del trabajo se la debe a Alex Ross, que trabajó 18 meses, él fue quien dio la base del trabajo, que seguramente si ese mismo trabajo hubiera sido dibujado por cualquier otra persona, no hubiera sido el cómic que ahora es, que gran parte del trabajo es gracias a Ross. Bueno, también nos menciona que ahora que lo ha vuelto a leer, considera que le hace falta un poco de humor, que es un trabajo bastante serio, que le hubiera gustado verlo con un poco más de humor, y que está muy agradecido que los fans lean este cómic y que lo tengan en tan alta estima, que él en todas las convenciones considera que ya terminó de filmar todos los Kingdom Come que existen, pero cada que llega a una convención ve que hay más, entonces está se acaba de levantar aquí, y él se siente muy feliz al respecto del trabajo. Very important I tried to do this week, and I tried to spend all my 5 questions now in one single shot, if it's possible. For this one, for the your Wonder Woman run is about to end, and so what can we expect for you? And if you have any the ending. You
without anything working right now, actually, Ramadan also. This month, what are you working from now on? What projects are you on? I'm working on the weekly with D6.9. That's it. Sorry. Nah, this one's for Dave Mack. I've been dying to do this question. Oh, goodness. You recently had an exhibition with Gustav Klimt, sorry, at a show in Chicago, Illinois. This is a very, for us comic book fans, really novelty, what you want to say, because it's hard to see a comic book, someone we know from comic book to do an exhibition on a museum. Actually, there was one of the most famous maybe was Alex Ross with this Andy Warhol exhibition. But how was that experience for you? And if you are familiar with any of this, actually here in Mexico, I don't know if this is the same in the U.S. In Mexico, all the artists, the painters, cycle, circle, if you want to call it that way. It's a very prestige cycle, circle. But how are you familiar with this, or it was also new to you? With the artist experience from the exhibition. Yeah, I've done quite a lot of different exhibitions, but last year the exhibit in Chicago and Los Angeles was my work exhibited with Gustav Klimt and Suzanne Sheila, and there were two different exhibits, completely different work in both of the different exhibits. So those were the first time that I was paired with somebody else and who, it wasn't about comics or anything at all. It was mostly like figure drawings that I did, compared with also the figure drawings of Klimt and Sheila. But in the past, my most recent book, Kabuki, or Kabuki the Alchemy, the one that I did at Marvel and formed the icon imprint, I resisted selling any of the original artwork to that volume, and it's been a traveling exhibit where all 9 issues are exhibited at once, all the original artwork for it. So it's like you can walk into a room, and it's like you're in the middle of the world of the comic. And you can see them all at once simultaneously, but if you want to, you can read them from these. They all have the lettering and everything, and you can read them individually. But people get to see how the texture and details and three-dimensionality of the page for that. So that's sort of been a traveling exhibition at some galleries, but often it's universities and libraries and things like that. And occasionally I've had some painting exhibitions with other painters. There are like a circle of painters that I enjoy their work and I learn from them and we hang out or exhibit together. But yeah, most people here probably know me as a writer on Daredevil or Daredevil End of Days, and in the book I write and draw Kabuki, which by the way this year is the 20th anniversary of the comic. But yeah, I have my fingers in a variety. Sometimes I like writing for comics and I like drawing my own comics, but I enjoy writing outside of comics, doing children's books and writing for video games or other things. And I also enjoy doing artwork that are just pieces in themselves. And most recently, I was telling some people here, I just finished, I've been doing a lot of film work as well lately. And most recently, I contributed to the new Captain America Winter Soldier film. I did the artwork and the design for the main title, the main credits. So I enjoy doing, I like telling stories in all of those forms, and I also like doing single imagery artwork, that isn't necessarily writing as well. Pues la pregunta fue a Brian Ferrero respecto de Wonder Woman y esperando que ya viene el final de la serie, a lo que el señor Ferrero respondió que lo que podemos esperar es el final, que ahorita no tiene más trabajo en el que está
inscrito, entonces no tiene más noticias al respecto. La siguiente pregunta fue al respecto de el mundo del arte, que recientemente que recientemente tuvo una conferencia con Versión y ¿cómo? Bueno, y que cómo se sentía al respecto de trabajar en un proyecto que no fuera de cómics y que fuera una obra que fuera un trabajo artístico, que aquí en México el círculo de los artistas es un círculo muy privilegiado, que si en Estados Unidos los perciben de la misma forma, y cómo se siente al respecto. A lo que respondió que, bueno, a él le gusta bastante diversificar su trabajo, que a veces escribe para cómics, tiene también sus cómics que escribe y dibuja, como Kabuki, que también escribe libros para niños, está trabajando últimamente ha trabajado para películas, participó en la escritura de Winter Soldier, y que él está bastante contento de diversificar, que también esta exposición fue la primera en la que él se presentó junto con otros artistas, pero artistas, no diría en cuanto, pues, parte de mi introducción, no diría en cuanto tal, sino artistas profesionales, por así decirlo, siendo él un escritor y dibujante de cómics, que en general le gusta participar en diferentes proyectos y que tiene varios proyectos, que tiene una exhibición de Kabuki, que no se ha querido deshacer de ese trabajo y que lo lleva como una exhibición donde pone todos los trabajos del 1 a 9, los expone completamente, y entonces entrar a esa exposición es como entrar al cómic, y esa es la razón por la cual no se ha querido deshacer de sus prints originales. Y bueno, estaba muy feliz de hacer este trabajo diversificado. Una última pregunta al respecto. This is a really quick two-part question. The first one is breaking into comics for writers, because we had a lot of talent hunts about the illustrators. And the second one is, Mr. McGuire, you mentioned an online endeavor about education for artists. Can you talk about it, and does it benefit Mexican aspiring artists in some sort of way? Let me tackle the back part of that first. Actually, I think it benefits everybody. What I was talking about specifically was, it's called Super MOOC 2, MOOC being a massive open online course. And it's really not so much for people who want to break in the industry, as it's about people who want to see how you can learn about other social issues through comics, whether it's addiction or, help me out here, Chrissy. Environment. Or about the environment, or about government intervention. So it's basically it's a 6-month free online course that Christy set up and taught. She did another one last year that had over 7,000 students across the world. It's incredibly successful, and I wanted to be a part of that. I know a lot of us in the creative community want to be a part of that. It's a way of demonstrating that comics are not just about entertainment, but also that they can be used as a sort of a filter for, a prism through which to view the world. So that's, talk to Chrissy afterwards, and she can actually give you the information about how to access that. And as far as breaking in as a writer, oh man, good luck. It's like, I would quote Devin Grayson, who said, breaking into comics is like breaking into a high-tech military compound. Because the first thing they do when they catch you inside is they go steal that way in so that nobody can ever break in that way again. Or you steal it yourself. Or you steal it yourself so nobody can follow you. I would like to throw that question over. Mark, you don't know a lot coming out of my tongue right now. Please. No, jump. I wanted that question. I want to throw that to more people on the. It was an open question. Yeah, open question. Please. No. About the breaking in part? No, well, breaking in, there was a way I used to say it was a good way to break in. There's another way. I can't say it that way. How do you break in? Get published. Yeah. That's the easiest way. Make sure
other person paid you to write. That's the first thing that editor will ask you. It's not just the easiest way, it's required if you want to work at Marvel at very least, and I would assume DC as well. We cannot hire writers who have not been published. Now, where that gets tricky is that includes self-publishing, that includes webcomics, that includes playwrights that I've hired, or novelists, or what have you. But you need to make something and put it out into the world and be paid for it in order for us to work with you. And also, it shows your editor that you're somebody who doesn't just have ideas. You can carry a project to conclusion. Bueno, voy a traducir. La primera pregunta... You guys told me. La primera pregunta fue al respecto del curso digital que imparte WIT. Y comentó que, bueno, este curso es un curso para aprender de ciertos temas que se manejan en los cómics, como es la drogadicción, cuestiones ambientales y diferentes cuestiones políticas, que la intencionalidad de este curso es como discutir al respecto de este tipo de situaciones entre los lectores y los escritores y los artistas que participan. También mencionó que el curso de hace 6 meses tuvo más de 7,000 estudiantes en todo el mundo, lo cual es bastante impresionante. La siguiente pregunta, que fue para toda la mesa, es ¿de qué manera se puede entrar al mundo de los cómics como escritor? Debido a que, bueno, para los dibujantes hay como más mecanismos claros. A lo que Will respondió que, bueno, es una forma bastante difícil de entrar. Dijo que hay una analogía, que entrar al mundo de los cómics es como entrar a una base militar secreta. Una vez que lo haces, investigan de qué manera lo hiciste para que no vuelva a suceder. O que si te encuentran, evitan que alguien más pueda encontrar esa forma. Después, Brian Azario respondió que existe una buena y una mala manera para responder esa pregunta, que no era lugar para enseñarnos cómo era la mala forma para entrar al mundo, pero que la forma buena era ser publicado, que ser publicado es la forma en la que te pueden contratar, y después él agregó que, bueno, no es la buena manera, es la manera en la que debe de ser hecho, que los editores de Marvel, y que supone que de DC y de otras editoriales, tratan de revisar que tengas material publicado, pero no simplemente tiene que ser material publicado por alguien más que te pague para publicar tus trabajos, sino también puede ser en blogs, cómics digitales, obras, novelas, que ellos han hecho contrataciones de este tipo, y que es la forma para que, o es uno de los filtros que tienen para poder contratar, y que así ha sido formas como ellos han contratado a algunos escritores cómics. Bueno, pues muchas gracias a todos los medios. Thank you to the guests that are joining us this evening. Y bueno, pues les agradezco que hayan venido. Esperamos que como medios puedan pues darle difusión a lo que ahorita tuvieron la oportunidad de escuchar de voz propia de los invitados que tenemos a la mole, y obviamente pues esperamos verlos en los días del evento, ¿no? También por ahí como fans o como medios. Y bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido. Igual yo creo que un fuerte aplauso para los invitados. Y bueno, pues pueden ir saliendo por favor. El podcast de Versión Análoga es una producción especial de Cuadros, Ruidos y Viñetas Producciones. Sigue sintonizándonos en el Facebook, facebook.com/versión.análoga, y síguenos en Twitter, twitter.com/versión análoga. Todos los derechos reservados.